सब्सक्राइब करो ये चैनल को नोटिफिकेशन रंग होमन सोनाक द बेल आइकन को क्लिक करो हम सबसे साकांति को वीडियो ना ताऊनी स्किन हम अमी बदे mode of group data ni गमनुआ कर माइक्रो mode मुआना mode is the value of the variate which occurs so often तबरे जे variatan छंगने छंग नहाता उनी value कौन mode नेम नागना तेमं model class तबरे मैं रखबो model class में in a frequency distribution the class having the maximum frequency is called the model class नेम नागना तबरे जे frequency distribution on जे class on the frequency bangbat के बाद वाने जे class on वो frequency bangbat के बाद वो class कौन मैंने आगना ना model class ने आगना The formula for calculating mode. Mode is the value which is given by the formula. Mode is equal to L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. Yan mode ni formula. So the inner L are minus lower limit of the model class. The inner H the size of the model class interval, assuming class sizes being equal. Minus class interval better get class interval तुमकोन size steps नोगे class size दे जेकाई class interval नोदे मेरा for class interval दागाना जेकाई 0 to 10 10 to 20 20 to 30 ये रंगोन class interval ने आगाना तब class size को रमेगी calculate का upper limit minus lower limit मो 10 minus 0 इनोदे class interval इनोदे class size 10 20 minus 10 11 10 30 minus 20 11 10 ne yang gumakan mana class size from class size but ko h ni mana se runga yang jo class interval yang class interval digamna f1 are mana frequency of model class ne frequency of model class F0 the frequency of the class preceding the model class. F0 jok F1 nas khangpane. F1 nas khangpa frequency ukon frequency of the class preceding the model class nimna gania. F2 yerong jok frequency of the class succeeding the model class. F2 yerong jok F1 ni jaman ogbane. F1 ni jaman ogba frequency ukon F2 nimna ino siya F2 yerong jok frequency of the class succeeding the model class. That the problem on yang kana exercise 14b. Question number 1. Find the mode of the following frequency distribution. Mode kon nan again. Digam class interval kon soha, aro frequency kon soha. Class interval, aro frequency. Frequency there 15 6 18 10 that chandumna nangjawa one tabulation hai jokon one maijok tabari de bangbat ke frequency ko nibo yan highest frequency de 118 ongya ini man 18 ni thong dongba class interval ikon mainnya ganana model class ne ya 18 ni thong dongba ya highest frequency de 18 ni thong dongba class 40 to 60 ya kon agana model class yuna again here the maximum frequency here the maximum frequency is 18. So the
model class is 40 to 60. Here L is equal to the lower limit of model class ne 40 to 60. Yan model class ang given ini lower limit de 40 ini given L de 40. Aru mai kanang ya F1 ne F1 arong jok in highest frequency 18 ne 18. Divna F0 arong jok F1 nas khangpa F1 arong jok 18 nas khangpa de 6 ne ini given F0 de 6. Aru mai kanang ya F2 arong jok F1 na zaman guba ne F1 18 ngode 18 na zaman guba de 10 ini given F2 de 10. Aru mai kanang ya H and H arong jok class size. Check abo upper limit minus lower limit 20 minus 0 de 20 ini given H de 20. Tadi mode ko kable kana manok. Therefore mode is equal to tadi mode ni formula de L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. I check that again. This is equal to L are 40 plus F1 18 minus F0 de 6 divided by 2 into F1 de 18 minus F0 de 6 minus F2 de 10 into H de 20. This is equal to 40 plus 18 minus 6 de 12 into 20 divided by 2 into 18 de 36. Side rough calculation kaya jol calculate kay ino hizulaibo easy unagta minus 6 minus 10 de minus 16. Subtract about 6 minus 6 0 3 minus 1 2 minimum divided by 20. So de 20 de 1 times minimum 40 plus 12 into 1 de 12. So this is equal to 52. Yes sir, mode. Number 7. Given below is the frequency distribution of the heights of players in a school. So you know tabulation no heights of players ko unsa ha yon sa frequency distribution no you know school ni player rang ni height rang ko unsa ha the height in centimeter aro number of students. Find the average height of maximum number of students. You know the average height of maximum number of students ko amna nanggen mane de mode ko amna nanggen aro inu de mera kana height in centimeter ko check again mo de 162 ini sama de 163 to 165 ni ons kaya inu de continuous sungjaya ne continuous sungjaya mana 160 to 162 ini sama de next line de 162 ni sa pasing jo 162 ni abasing jo tigna 163 to 165 tigna next line de 166 ni sa pasing kaya ha 165 ni abasing janga je khai 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Yan nakaba ko de. May na continuous ne, continuous. Yan ko de continuous niya kana. Hindi ba? Inuro may kana 162, 162. Sige mong 163 to 165. Aro 166 to 168 tadi ni bo. Jadi 10 boninga 10 ni apa sihnya, 20 boninga 20 ni apa sihnya. Jadi 162 boninga 163 ni apa sihnya jo. 165 boninga 166 ni apa sihnya jo. Jadi mana not continuous ne, not continuous.
not continuous ni lagan yan. Ini man may kana ya ko continuous takat nang yan, continuous takat nang yan. Mereka continuous takat ken conversion factor dapat yan, conversion factor. Conversion factor takat nang yan. Dari conversion factor ko de, mereka kana sorry second line ni lower limit minus first line ni upper limit ne 163 minus 162 divided by 2 ini calculate kanan yan. Ini guna again the given frequency distribution the given frequency distribution is not continuous so we cannot we convert it into continuous by subtracting the conversion factor from the lower limit. And adding it to the upper limit of each class interval. Upper limit of each class interval. Here, conversion factor. Conversion factor is equal to 163 ang job. Second line ni lower limit minus the first line ni upper limit ne 162 divided by 2. Itong job na 1 by 2 which is equal to 0.5. Tadi yasa 0.5 yasa conversion factor niya. Merak na kaniya. We convert it into continuous by subtracting the conversion factor from the lower limit. Ne? The lower limit oni ko subtract again conversion factor ko. Lower limit oni ko conversion factor ko subtract again. Diba? Upper limit na de max again add kas again. Mai ko ya conversion factor ko. Upper limit of each class interval. Ne? Upper limit na de add again, diba? Lower limit na de, lower limit to ni ko de subtract has again. Mai ko conversion factor ko. Dari conversion factor de manjok 0.5. Diba na dari ang again, tabulation again. Height in centimeter. Height in centimeter. Yarong jok given. Next line of there, height in centimeter. Continuous. Next line of there, number of students.
number of students. Sorry, question answer once again. 160 to 162, 163 to 165, 166 to 168, 169 to 171, 172 to 174. Dore height in centimeter continuous today makana ikut ako dinok na conversion factor. Dore yerong jok lower limit 160 the lower limit, 162 the upper limit. Dore lower limit na ide merak na nanggen na subtract kana nanggen ya conversion factor ko. Ini man 160 minus 0.5 kabo. Patang unok 160.0 minus 0.5 kabo. Patang jok 10 minus 5 to 5. Jadi chide 9. Ini decimal ni thong decimal point. Jadi chide 5 1. 159.5 unok. 159.5 minus tode 0.5 ko makana upper limit na de add kas again. Ini man 162 plus 0.5 kau de 162.5. Tode makana continuous mo de inuni na basingen 162.5 ni sa basingen 162.5 to tode chide 165 plus 0.5 kabo. Ini man 165.5 mas kerno. Tode 165.5 inuni ako chingunok 2 tode inade plus kabo 0.5 ko inade 168.5 yemna 168.5 inuni ako chingen 168.5 2 inade 171.5 yemna 171.5 to ina add kabo 0.5 ko inade 174.5. Okay. The number of students, you get a question on Swaha 15, then 118, 142, 127, aro 18. Here, L is equal to. Today, no lower limit L ko machine agdare highest frequency no mohoni bo. Inore highest frequency banon kia ya ne 142 yen highest frequency ngya dare 142 ni thong dong ba plus ide yong ya 165.5 to 168.5 ne 142 ni thong then maximum frequency 142 ini thong 165.5 to 168.5 ya samnya model class ne ini man lower limit te ya sang 165.5 165.5 aro mai kanangnya F1 de beta 142 aro mai kanangnya F0 de F1 nas kang ba 118 then F2 de F1 na zaman ba ini man 127 and H de betonggen subtract kabo 162.5 minus 159.5 kabo 162.5 minus 159.5 kabo 5 minus 5 0 12 minus 9 de 3 ini man petongnya H ara 3 so de mode ko hole kana again therefore mode is equal to L plus F1 minus F0
by 2 f1 minus f0 minus f2 into h. So this is equal to L around 165.5 plus f1 there 142 minus f0 there 118 minus 2 into f1 there 142 minus f0 there 118 minus f2 there 127 into h there beta 3. So this is equal to 165.5 plus, so subtract above, beta mo 12 minus 8 there 4, beta mo 3 minus 1 there 2, so 24 into 3 divided by, dito beta mo 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 284. Then na minus minus sungode sign the minus ungen. Then na 8 plus 7 kawde beto muno 15 carry over 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 4. Then na 1 plus 1 2. Subtract above 14 minus 5 there 9. Then na 7 minus 4 3, 39. Kawde beto mo 39. Then na 3 there 10 tangode 1 times in there 13 times 165.5 plus today 24 ko 13 से divide करो इन्हें बताऊंगे 1.84 ने 1.84 इन्हें को plus करो 165.5 plus 1.84 तो किस मोड़े 167.34 ये सा mood